Hello guys, welcome to this video. So straight away what we can start creating the APIs as I told you in the previous video. Okay, so the first API I'm going to create is for getting distinct flows from the collection. So what I will do, I'll go to the bottom of the page, okay, and I'll start writing other APIs from here, right? So it is going to be get flow. ஸோ ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாங்கூஸில் இந்த மாங்கூஸ் மாடலில் we can implement distinct directly. Okay, there is an way, right? ஸோ இது மாதிரி நம்ம சீக்வலில் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா if you write distinct query, select distinct from table name சொல்லுவீங்களா, அதே மாதிரியே okay, instead of query with the help of mongoose you can straight away what tell distinct floor name அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம், ரைட்? ஸோ என்ன ஃப்ளோர்ஸ் அப்படின்னா the floors which are in active mode, right? So when I take you to database, இதுதான். ஸோ இஸ் ஆக்டிவ் எதுக்கெலாம் ட்ரூவாக இருக்கோ அந்த ஃப்ளோர்ஸ்லாம் மட்டும் கொண்டு வர சொல்லி நம்ம எழுதுகிறோம், ரைட்? ஓகே, ஸோ எழுதியாச்சு. Again this we should check whether the floor is available. Okay, so speed respond. Floors not found. Okay, floors இல்லை அப்படின்னா floors not found நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணணும். Else response dot status of what 200 status dot json success is true. Okay, and the data we are going to send is flows, right? So if something fails other than user defined error, right? So if we get any system errors, okay, we are going to catch that in this catch block, right? So response dot status of 400. Okay, we are going to send back the error. Success false. Error is error dot message. Okay, so we created it, right? So distinct flows get பண்ற API நம்ம எழுதியாச்சு, right? So what I will do, I'll write all the APIs and then I'll go to Postman and test it, right? Is that fine, guys? Yeah, I think it is fine. Okay, so our API get API is done. Okay, so is it done? The next thing is when I select floors I get wings. Okay, right? So in the API number when I select floor 1 I get wings that corresponds to floor 1. Okay, when I select floor 2 I get wings that belongs to floor 2, right? So I need to write a REST API for this. I need to pass floor as a parameter to the API, and then based on the floor I need to query the MongoDB collection, right? Then what I need to get the wings. So இது ரொம்ப சிம்பிளான API தான். Okay, let us see, guys. So I'm going to name it as exports dot get wings by floor equal to async request response. Okay, arrow function. So same story, try catch block, try catch. Okay, try to catch error.
try catch. So நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம எழுதுகிற பீஸ் ஆஃப் கோடில் we have some doubtனா we don't know what kind of error we will get in the piece of code we are writing. So we will say this piece of code, okay, I'm writing, try to find errors in what I write. அதுதான் ட்ரை கேட்ச் நம்ம எழுதுகிறோம். அண்ட் அந்த ட்ரை கேட்ச் பாவம் நம்ம என்ன கோட் எழுதினாலும் அதில் இருக்க இஷ்யூஸை கண்டுபிடிச்சி அது இந்த கேட்ச் பிளாக் பண்ணி போய்ட்டுரும். ஓகே, we don't have to worry, right? So இங்கே பாருங்கள், I have written the queries. Again, the model, I am finding distinct wing name, right? I showed you in UI, I'm getting distinct wing name. What? Based on the floors. So இதுதான் query பாஸ் பண்ணுற இடம். queryனா filter பாஸ் பண்ணுற இடம், right? I am checking the database with the floor I am getting as a parameter from the API. So இது வந்து MongoDB collectionல இருக்க ஒரு field name. Okay, I'll show you floor name. So இதுதான் இது. Okay, in the floor name, so filter variable, so floor name equal to whatever floor we get as a parameter, right? So request.params is, I already told you, it is an object that holds the parameter that we pass to the endpoint, right? Okay, so padayamave arekrana. இங்க பாருங்க, if this filter does not match, அதாவது whatever floor we pass as a parameter to endpoint, that does not match with the existing floor. Okay, so we are going to display this message, wings not found for floor. For what? For the floor that we get as a parameter the endpoint. Okay, right? So else what? The wings are found. So if this case is not true, அப்படினா என்ன இருக்கும்னா we get some wings based on this filter, right? அதாவது wings are available. அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிள். So again, what? The wings is not available, then this we will get this message. When the wings are available, then we will get the wings in the what as a response, right? So if we get any kind of system errors or any kind of errors other than user defined errors, what we are going to catch that and send as a response here. Okay, so same story guys, so don't want to repeat it again and again and again. Okay, fine. So I think this is also completed. The next thing is when I select a particular wing, okay, you see the slots are binding at the bottom. So when I select Explorer, okay, we have this slot. When I select Bay, we have ABCD, Marina, Big, Upper. Okay, so based on the wing selection, we are going to get slots from the mongoose collection, right? So next on the API நம்ம எழுத போறோம். Okay, so I'm going to name it as exports dot get. சொல்ல வர என்ன அப்படின்னா, டைப்பிங் நான் போய் ஒழுங்காக எங்கள் அப்பா அம்மா சேர்த்து விட்ட போய் நான் போய் கற்றுருந்தேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி நான் இவ்வளோ சஃபர் ஆகிருக்க மாட்டேன். ஐ திங்க் எங்கள் அப்பா அம்மாவோட சாபம் தான் நினைக்கிறேன்.
ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்பா. ஸோ நானே ஒரு டூல் எழுதலான் இருக்கேன். அதாவது பேசினா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்லி டைப் முடியல. அப்பா வெயிட் slots dot find what I'm going to get two parameters here. The first one is going to be the floor name, request dot params dot flow, and the next parameter is wing name, going request dot params dot wing. Okay, and இங்க பாருங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். I'm going to select the fields, right? So select எப்படி பண்ணணும் பார்த்துக்கோங்க. Okay, select now the fields that I want to retrieve back from the mongoose collection. When this filter matches, okay, the number of fields I need to get from the mongoose collection, right? I'll show you. Slots dot slot name, I need slot name, so I should say slots dot slot name. So yeah, slots dot slot name நான் காட்டுறேன். And the next field is slots dot underscore id, and the next field is slots dot capacity is 1. The next field is slots dot vehicle type is 1, and the next field is slots dot is available is 1. இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ரொம்ப என்ன கடுப்பேற்றுது பாருங்க. I want to show you the fields, ஆனால் start typing intelligence வந்து ரொம்ப வெறுப்பேற்றுது. Wing name is 1, want wing name, and finally the floor id. Okay, so I save this. So இது என்னன்னு நான் காட்டுறேன் இப்போ. I go to MongoDB database. So what is happening here is, okay, so in the front end for this particular floor, for this particular wing, what we have some slots binding here. இதே கான்செப்டை நம்ம queryல எழுத போகிறோம், right? So இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா find, we are going to pass the floor as a param to the endpoint as well as the wing as a parameter to endpoint. So if this filter matches, what I want this number of fields to be sent back as a response. Okay, இப்போ பாருங்க slots dot slot name. So slotsன்றது ஒரு அரே. ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டா எடுத்துக்கிட்டோன்னா for this particular floor and wing, slots is an array. So inside slots there are two objects. Okay, so அதனால தான் இங்கே slots dot slot name சொல்லியிருக்கேன், right? So slots dot slot name is 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா we will get this particular field value, okay, as a response, right? And the next field slot dot id வேணும் சொல்லியிருக்கேன், this one id, slots dot capacity, right? Slots dot vehicle type, and slots dot is available. So எல்லா டேட்டாவுமே வேணும் சொல்லியிருக்கேன். And wing name also we need, okay, wing name வேணும் சொல்லியிருக்கேன். And finally the id of that particular floor, இந்த id வேணும் சொல்லியிருக்கேன், right? Okay, so same story again. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை பற்றி நான் சொன்னேன்னா தெரியல, திஸ் இஸ் கால்ட் டெம்ப்ளேட் லிட்ரல். ஓகே, ஸோ இது நம்ம ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் டு சே பேக்டிக்னா ஒன்ன்ற கீக்கு முன்னாடி டில்ட் சிம்பிள் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதில் பேக்டிக் சிம்பிள் இருக்கும். அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அது உள்ளே நீங்கள் எழுதுகிற எல்லாமே இட் வில் டிஸ்பிளே ஆஸ் அ ஸ்ட்ரிங், ரைட்? ஸோ பேக்டிக் உள்ள
we can have this template literal and pass the dynamic value directly. Okay, it is very easy also. So இதுவே இதுக்கு முன்னாடி இந்த string operation மாதிரி பண்ணணும்னா எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஸ்லாட்ஸ். ஸோ இதுவே இதுக்கு முன்னாடி இந்த string operation மாதிரி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ளஸ், ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம string concatenation பண்ணி பண்ணுவோம். if you remember. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம், ரைட்? இந்த ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேஷனுக்கு பதிலாக தான் இப்போ பேக்டிக் அண்ட் டெம்ப்ளேட் லிட்ரல் பண்ணுறோம், ரைட்? ஸோ இதை விட அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், ரைட்? And if everything goes well, I copy this again. Okay, this is also done. So next வந்து நான் என்ன எழுத போகிறேன் அப்படின்னா get slot by id. Okay, so இது எந்த scenario பார்த்தோம் அப்படின்னா get slot. So first எல்லா getடும் நம்ம எழுதிடலாம். Okay, so get slot by id. When I click on edit, we have a pop-up inside which we are binding all the data that we see in the grid. ஸோ எந்த ஐட்டம் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த பர்டிகுலர் ஐட்டமோட டேட்டா நம்ம we are getting from the database and binding it in the pop-up. Okay, so இது ஒரு get request. Get request na when I click on this edit button, we have the slot id, okay, readily available here, right? So when I click on it, it sends the get request to the database and it is bringing this data. So we are able to bind the data here, right? So இது ஒரு get request. ஸோ எல்லா get requestடும் ஃபஸ்ட் எழுதிடுவோம். exports dot get slot by id async request response try catch. ஓகே, ஸோ இங்கேயும் வந்து கொஞ்சம் query லைட்டாக மாறும். Okay, let's see what. Const slot equal to await slots dot find இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணி இதை கொலை பண்ணிட்டா நல்லா இருக்கும், வந்து உயிரிடு. Okay, so the filter condition is slots dot underscore id. Okay, so இதுக்கு parameter request dot params dot id. So இந்த filter உங்களுக்கு இப்போ புரியும் நினைக்கிறேன். That's why I showed here. Okay, when I click this button, I am having the slot id. Slot id ன்றது இந்த id. Okay, for each slot we have separate id. பாருங்க, இந்த ஸ்லாட்டுக்கு ஒரு செப்பரேட் ஐடி இருக்குது, இந்த ஸ்லாட்டுக்கு செப்பரேட் ஐடி. இந்த ஐடியை நமக்கு இந்த ஐடி வச்சு நம்ம இந்த டேட்டாவை query பண்ணி எடுத்துடலாம், ரைட்? ஸோ that is what I am doing here. When I click on this button, okay, that icon, I am passing this id, okay, and based on this id I am getting this value, right? So that is what I am doing here. request.param.id filter condition வந்து slots dot underscore id. slots உள்ள slots dot underscore id, right? Okay, so ஒருவேளை தேவையில்லாமல் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறனோ அப்படி தான் சொல்லிடுங்க. Okay, and slots dot dollar is 1, right? So நான் இந்த previous API பாருங்க, I said slot name is 1, slots dot underscore id 1, எல்லா ஃபீல்டையும் தனித்தனியாக சொல்லி நம்ம சொன்னோம்ல. அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, இந்த ஃபில்டர் மேட்ச் ஆகிற ஸ்லாட்ஸ், அதாவது அதில் இருக்க எல்லா ஃபீல்டையும் அனுப்புன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ சிம்பிளிஃபைட் இட். I think it is useful for you, right? Okay, so
புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So what does the slots dot dollar okay equal to 1 இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, when this filter matches send back the object okay that matches with this filter. For example databaseல இங்க போனோம் அப்படின்னா, when this we are imagine that we are sending this id as a param okay and checking whether this id exists matches with slots.id. So match ஆச்சு அப்படின்னா this slots.dollar what it does okay it sends back the entire object as a response, right? So அதான் இங்க சொல்லியிருக்கோம். And I need some more data also. அது செலக்டில் சொல்லிடலாம். அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்டில் இல்லாத டேட்டாவும் நம்ம இங்கே சொல்லணும். ஓகேவா? ஃப்ளோர் நேம், விங் நேம் இஸ் 1 இஸ் ஃபுல்லி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த கலெக்ஷனில் இருக்க ஃபீல்ட்ஸ், ரைட்? ஆக்டிவ் இஸ் 1. ஓகே. இதுவும் முடிஞ்சிருச்சு. The next thing is what I'm going to do is I'm going to write updating a slot by id. Okay, so இது எந்த scenario அப்படின்னா, so I already showed you when I click on edit and change some value here and update, okay it will update, right? இந்த update தான் நம்ம எழுத போகிறோம். okay, so அது எப்படின்னு பார்ப்போம். exports dot update slot by id. I feel the content I'm creating is useful for you guys. அதாவது ஒரு ஃப்ரெஷர் லெவலுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சி தான் நான் அதை பண்ணுறேன். ஓகே, ஃபீல் நாட் டெல் மீ கைஸ். ஏன் அப்படின்னா ஒரு பேக்எண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் நம்மளுக்கு ஒர்க் பண்ணுற சான்ஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் வென் யூ ஆஸ் அ ஃப்ரெஷர். ஸோ நீங்கள் ஒரு பிகினராக ஒரு கம்பெனிக்கு போகும்போது அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்களும் பார்ப்பீங்க. நான்லாம் பேக்எண்ட் டச் பண்ணுறதுக்கே 4-5 இயர்ஸ் ஆச்சு. எஸ், ஏன் அப்படின்னா const slot yeah அது தப்பு சொல்ல விரும்பல. ஏன் அப்படின்னா பேக்எண்ட்றது நம்ம டேட்டாபேஸில் மெயினாக டேட்டாபேஸில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆப்வியஸாக ஃப்ரெஷர்ஸை ஒர்க் பண்ண விட மாட்டாங்க. ஏன்னா நம்ம பண்ணுற ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் கூட வாட் இட் வில் காஸ்ட் மச். ஏன்னா டேட்டாபேஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷனில் இருக்குது, ஓகேங்களா? அதனால தான் நம்மளை விட மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ request dot params dot id this matches, right? I'm going to what இங்கே பாருங்கள், I'm going to write a different thing. இதற்கு நம்ம எழுதாத ஒன்று. I'm going to set $set equal to what? slots dot நான் எழுதிட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். capacity. Yes. Okay, so before that I want to get what? The data from the body. request dot body. Here floor name வேணா, slot name, capacity. ஸோ என்னென்னலாம் இந்த பாப்அப்பில் ஸ்லாட்ஸ் ரிலேட்டட், ஸ்லாட் நேம், ஸ்லாட் அவைலபிள், கேட்டகரி, கெப்பாசிட்டி. ஓகே, ஸோ இங்கே ஒன்று பண்ணலாம். ஐ வில் அப்டேட் ஒன்லி two values. ஓகே, slot name
and capacity மட்டும் நான் அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி எழுதுறேன். What you guys do is you what update the other fields. Okay, category and slot available update பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் எழுதுங்க. Okay, so here I'm going to say capacity, and the next thing is same slots dot dollar dot slot name is slot name. Okay, so இது ரெண்டும் நான் அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி எழுதியிருக்கேன். ஓகேங்களா, the other fields you write. ஸோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். இது என்ன அப்படின்னா, இங்கே பாருங்கள், ஐம் ரைட்டிங் அப்டேட். ஸோ whenever I click on update, okay, so all these field data நம்ம capture பண்ணி, right? So as I already told you, we have the ID of the slot at this place, at this point. Okay, when I click on this edit button, we have what? The ID of the particular slot here. So we are passing that slot to this filter condition. Okay, if the slot is available, right, we are directly updating it. So set வச்சு நம்ம அப்டேட் பண்ணும்போது என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா, we will what, in the query la we will not first find that data by ID and delete. Okay, so ரெண்டு டைப் ஆஃப் இது இருக்குது, ஃபைன் பை ஐடி அண்ட் அப்டேட்னு இருக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ ஃபைன் பை ஐடி அண்ட் அப்டேட் நம்ம எழுதும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இங்கே பாருங்கள், we already done it right at the top, I think. Okay, yeah, find by ID and update. So இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா, it will first find this particular ID exist in the collection, find பண்ணி அதுக்கப்புறம் it will update. Okay, பட் ஆனால் நம்ம டாலர் செட் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, it is not going to what run that find by ID. ஸோ அதனால் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, இந்த queryயோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். Okay, so it will go to the database, right? It will try to set this value. So before setting, it will just check this filter matches, right? So if this did not match, right, it will not update. So dollar set எதுக்குன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு array of objects. So பாருங்க, இது ஒரு array, slotsன்றது ஒரு array, these are the number of objects we have inside that array. So இந்த மாதிரி array of objects உள்ள இருக்க fields நம்ம அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, what we have to use dollar set, right? Array of objects மட்டும் இல்லை, எனி டைப் ஆஃப் ஃபீல்டும் நம்ம with the help of dollar setல அப்டேட் பண்ணலாம். பட் array of objectsக்கு if you use it, it is very easy for you. And as I already showed you here, what is slots dot dollar. Okay, இங்கேயும் அதே தான், slots dot dollar will find what, the particular object in that array. இந்த filter மேட்ச் ஆகிற இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்டில் கெப்பாசிட்டியில் போய் இந்த வேல்யூ அப்டேட் பண்ண சொல்லி நம்ம எழுதுகிறோம், ரைட்? ஸோ திஸ் வாட் கைஸ், I am giving you very detailed explanation. Okay, if you don't need this much, write it back. அதாவது சொல்லுங்கள், I will change it. ஓகே, உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக தான் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து I'm not going to write this if not slot. ஏன் அப்படின்னா, if this query executes, it would have already updated the value. ஓகேங்களா, ஸோ வேல்யூ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி it will not find and update, it will directly go to the collection and update. So before that, it just checks if this filter matches. So I'm not going to write this condition here, it is not needed here, right? So what I will do, I'll copy this and put it here. Okay, and this one, copy it and put it here. Great. So ஒரு அப்டேட் முடிச்சாச்சு.
And the next update is going to, I'm going to update the slots. Okay, the update the slots எங்க அப்படின்னா, when I open this, go here, Marina. So when I add a new slot middle, this slot available category two-wheeler. Okay, 500 வச்சு இப்போ நான் ஆட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரைட், ஸோ நான் ஆட் பண்ணும்போது when I click on save, what it should do is it should find this particular floor. It should go to this particular floor and wing. Okay, it should append the newly added slot to the already existing slots. அதாவது பாருங்க, which one I selected, the floor 1 and Marina. ஸோ ரொம்ப கவனமாக இங்கே பாருங்க. ஓகே, floor 1 and Marina. ஸோ if you see here, ஸ்லாட்ஸில் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, slot big and the slot upper. So this is what we got it here also when I selected Marina. Now when I add some data, okay, new slot here and click on save, what it should do, it should find this particular floor and wing. Okay, இந்த இடத்துக்கு போய் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஸ்லாட்ஸில் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டாக நம்ம புதுசாக க்ரியேட் பண்ணுற ஸ்லாட்டை ஆட் பண்ணணும். ரைட், ஸோ இட் ஷுட் அப்பெண்ட் இந்த எக்ஸிஸ்டிங் அரே ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட். இட் ஷுட் நாட் அப்டேட் இட். இங்கே அப்டேட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகுனா 0 and 1 வந்து டெலீட் ஆகிட்டு புதுசாக நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுற மட்டும் போய் இன்சர்ட் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் நாட் த ரைட் வே. What we have to do is we have to add the new slot to the already existing slots. So நான் என்ன scenario சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். If you didn't understand, write it to me. Okay, I'm going to write it. Exports dot update slots. பாருங்க, நம்ம இனிஷியலாக ஒரு 5 API எழுதணும். பட் when our application grows, நீங்களே பார்க்குறீங்க, we are writing so much of REST APIs. So when you develop bigger applications, okay, there will be lot of APIs. So இது ரொம்ப ரொம்ப important. That's why I take it so slowly. Okay, creating APIs are very important when you go as a back-end developer, right? So இதுவும் ஒரு பேசிக் லெவலில் தான் நான் எடுக்கிறேன். Okay, so there are a lot of things in writing APIs also. Okay, so அதெல்லாம் நம்ம when you get good experience, you will get to know. Okay, but for you to get started, இது இருந்தால் போதும். So whatever I teach you, இது போதும் உங்களுக்கு. Okay, so I'm going to find wing equal to await slots dot find. Floor name is going to be floor and wing name going to be wing. Okay, so இங்கே I'm creating 2 variables. So உங்களுக்கு இன்னொரு வே காட்டுறதுக்கு, so normally what we do is we will pass this param directly here. So இதை மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம், 2 வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி அந்த வேரியபிள் இங்கே பாஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, I'm going to select the floor ID. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஃப்ளோரும் விங்கும் மேட்ச் ஆகுற ஃப்ளோர் ஐடியை நான் வேணும் கேட்டிருக்கேன். அதாவது when we pass floor 1 and Marina as a parameter to this endpoint, okay, what we will get is we will get this ID, right? Okay, so inga we should have this check, if find wing
going to write finding equal to. So the map function என்ன பண்ணும் அப்படின்றத I will explain you. Okay, first I'll write the entire code and I will explain you. Okay, slots equal to await slots dot find by id and update. Underscore id find wing. Okay, இப்போ பாருங்க I'm going to use push. ஸோ இதை மாதிரி மாற்றிக்கலாம். dollar push what slots கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் இது வரைக்கும் எழுதுனதுலே கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் இது. request dot body. Okay, so when this goes well, I'm going to what say new is true, absurd true. So all these things I'm going to explain, guys, don't worry, give me some time to finish this writing code. Response dot status going to be 200 and JSON. So there is always another way to do any functionality. So now choose பண்ணிருக்கிறது I want to show you the easiest way of doing. Okay, so இவ்வளோ code எழுதாமையும் you can easily do. Okay, the functionality. ஆனால் ஒரு ஸ்ப்ளிட்டாக உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பீசஸாக உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணும்போது you will understand. So that's why I write so much of code here. Okay, so I've completed writing this code. So இது வரைக்கும் I explained you, right? So இப்போ இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா we will get a object in find wing. So if this matches, okay, we will get an object. From that object I'm going to run a map function. Map function எதுக்குன்னா it will iterate an array. Okay, so array iterate பண்ணி அதில் இருக்க டேட்டாவை நம்ம get பண்ணலாம், right? So I'm going to iterate this variable and get the id and pass that id as a param to find by id and update. Okay, so இங்கே என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா as I already told you, I need to what insert this new slot to the already existing slots. Okay, so இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா I'm going to find this floor id. Okay, and push slots. Pushன்றது array push operation மாதிரி தான். Okay, if you remember push operation array. Okay, so array ஓட push operation என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it will what insert the new record at the end. So last ஐட்டமா எடுத்துகிட்டு போய் புது ஐட்டமை புஷ் பண்ணும். அதே ஆப்ரேஷன் தான் எங்கேயும் நடக்குது. ஸோ டாலர் புஷ் ஸ்லாட்ஸ்ன்றது the database I already showed you. This is an array. Okay, in the slots array la dollar each. So if you have more than one record, இப்போ நான் இன்னொரு record slot data அப்படின்னு போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So slot middle and slot data is the new slots. So more than one slot இருந்தது அப்படின்னா we have to run this dollar each. So இப்போ இந்த request dot bodyல we'll have two records, two slots. Okay,
ஸோ டாலர் ஈச் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார் ஈச் லூப் மாதிரி தான் இட் வில் take the entire request.body object. Okay, it will run each, okay, and push it in this slots array. So புரியலனா I will explain you again, right? So in the dollar push வந்து it is equal to pushing an element to an array. So array நம்மளுக்கு இங்க தெரியும் slots. So I will show you in the database. So in the slots array la we have to push these two new slots. Okay, so அதுதான் இங்க எழுதியிருக்கோம் dollar push slots array la if we have more than one record. இப்போ நம்ம இங்க slots middle and slots data it has இந்த ரெண்டு new slots நம்ம create பண்ண போறோம். So obviously there are more than one record. So what it does is for each for loop மாதிரி தான் இந்த டாலர் ஈச் வந்து இந்த request.bodyல இருக்க இந்த ரெண்டு ரெக்கார்டை லூப் மாதிரி ரன் பண்ணி ஓகே இட் will push inside this slots array, right? So இதை ஒரே சிங்கிள் லைனில் straight away we can write it in MongoDB. So MongoDB what it is again JavaScript object தான் JSON object தான். If you are what strong in JavaScript, if you know all the concepts in JavaScript, you can what easily write queries in MongoDB. இப்போ பாருங்க for each. ஸோ நம்ம ஒரு அரே ஆப்ரேஷனில் ஒரு அரேயில் இருக்க டேட்டாவை அரேயில் எப்படி புஷ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபார் ஈச் லூப் எழுதுவோம். அந்த ஃபார் ஈச் லூப்பில் ஒரு ஐட்டமாக நம்ம கெட் பண்ணி அதை அரேயில் புஷ் பண்ணுவோம். ஸோ அதே தான் இங்கேயும் நடக்குது. இதுதான் நம்மளோட request.body, அதாவது இந்த ரெண்டு டேட்டா ஹோல்ட் பண்ணியிருக்க பாடின்னு வச்சுப்போம், ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சுப்போம். ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டை ஐட்ரேட் பண்ணி வாட் இட் வில் புஷ் இட் இன்சைட் திஸ் அரே, ரைட்? I think I have given enough explanation. Okay, so I'll go to the next one. So the last thing is we are going to delete the slot by ID, right? Okay, exports dot delete slot by ID request response. Okay, try catch const slot equal to await slots dot I'm going to what I'm going to update here. Okay, so நம்ம இங்க so இந்த functionality எது அப்படின்னா when I click on delete, okay, it should delete that particular slot upper காணாம போயிடுச்சு. When I delete slot Q3 should delete that particular slot. So ஒரு அரே உள்ள இருக்க ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம delete பண்ண போறோம். Okay, if I click on this delete, click on this delete, for example slot big நான் இப்போ delete பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So inside this array I want to remove this particular object மட்டும்தான் நான் remove பண்ணணும். The other object should not get affected. Okay, right? So அதுக்கு தான் நான் இப்போ எழுத போகிறோம். I'm going to write update. Okay, என்னடா delete சொல்லிட்டு update எழுதுறான்னு பார்க்காதீங்க. I'll show you why I write update. Request dot params dot. So I already told you ஒரு அரே உள்ள இருக்க ஒரு ஆப்ஜெக்டை மட்டும் நம்ம delete பண்ண போகிறோம். அதுக்கு we have to write update தான் டாலர் புல். ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு இப்போது கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும், ரைட்? ஸ்லாட்ஸ் அண்டர்ஸ்கோர் ஐடி request dot params dot slot id. Okay, so this goes well. So இதுக்கு it will what set மாதிரி தான்.
set மாதிரியே push மாதிரியே தான். If this query is successfully executed, what happens is it will remove the particular object from that array. Okay, so we can directly send the response. So what I have done here is I'm going to remove the object. I will delete slot q1 from zenith. Okay, so I am deleting slot q1 from zenith. So it got deleted. I go to flow to zenith, refresh the db. So zenith la paathom appadina it has only one object now. Okay, so I deleted one q1 light motor 4-wheeler 4000 capacity, இது மட்டும் தான் இருக்கு. The other one I deleted it. So in the pull operation அதுதான் பண்ணுது, right? So I think everything we completed it. The next thing is we going to configure the routes. Okay, so the default controllers லாம் இங்க already நம்ம routesல add பண்ணிட்டோம். I'm going to add the newly created routes. Okay, newly created controllers இங்க routerல add பண்ண போறேன். router.route. So the first thing is /active. So I'm going to bring active floors dot what get floors. So இதுதான் நம்ம create பண்ண controller method add பண்ணியாச்சு. So what I'll do, copy paste how many times? 5 times, right? The next thing is floor, and this is going to be wings. So when I get past the floor and I want to get the corresponding wings, I'm going to do this. So I'm going to import get floor wings by floor. Yeah, இதுவும் பண்ணியாச்சு. The next thing is I'm going to get both floor and wing as a parameter. Okay, so இங்க ரெண்டு நடக்க போகுது. One is get slots by wing, and the next thing is update slots. Okay, so இங்க போறோம் get slots by wing. Next thing is put update slots. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, அங்கே நம்ம எழுதின கண்ட்ரோலர் மெத்தட்ஸ்லாம் ரவுட்டர்ஸ் கூட மேப் பண்ணிவிடுறோம். ஓகே, ஸோ தட் வி வில் கெட் த கரஸ்பாண்டிங் ரவுட். ஓகே, ஒரு எம் பாயிண்ட் கால் பண்ணும்போது அது இந்த கண்ட்ரோலர் மெத்தட்க்கு இந்த ரவுட் வந்து மேப் பண்ணிவிடும். /floor/slot. ஓகே, and the parameter is going to be id. ஸோ இங்கேயும் ரெண்டு இருக்க போகுது, get slot by id. பாருங்கள், இங்கே நம்ம எழுதினதெல்லாம் இங்கே இன்டெலிஜென்ஸில் வருது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம இங்கே இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ ரெக்யர் வச்சு நம்ம இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் we are getting all the controller functions, right? So இங்கே get slot by id, and the next thing is what? Put update. So I thought சிம்பிளான ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணலாம் உங்களுக்கு புரியுன்ட்டு. இட் இஸ் சிம்பிள் தான், பட் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் திங்ஸும் இதில் வந்துருச்சு. பட் இட் இஸ் ரியலி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஸோ வென் யூ கோ டு இன்டர்வியூஸ், okay, you're able to say all these things, it will be very helpful for you to clear the interview. Okay, also to understand deeper understand பண்ணிக்க முடியும் when you do all kind of operations like this, right? So delete ல கடைசியா நம்ம எழுதின
இது எழுதியாச்சு. ஸோ எல்லாமே ரவுட்டரில் ஆட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் we are going to test it with Postman. Yeah, successfully completed the controllers and routes, guys. ஸோ ஸ்லாட்ஸ் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும். த அதர் திங்ஸ் வில் நாட் பி திஸ் மச் காம்ப்ளெக்ஸ். அதனால தான் டேக்கன் ஸ்லாட்ஸ் த பிகினிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம போஸ்ட்மானில் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ த ஃப்ரண்ட் எண்ட். ஸோ ஃப்ரண்ட் எண்டில் நம்ம இது எல்லாத்தையுமே, அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் நம்ம பண்ணோம்ல, இது எல்லாமே நம்ம ஃப்ரண்ட் எண்டில் எப்படி பண்ண போகிறோன்றது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் ஜேக்வரி வச்சு நான் எழுத போகிறேன். The next video is going to be that, so stay tuned, guys. So I'm going to continue with Postman here. So if you know how to test with Postman, okay, you can skip the video from here. Let me go to the Postman. Okay, so backend na start பண்ணிட்டேன். The CPMS backend is running on port 5000. Okay, so அது ஒரு சின்ன செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். Right, so we are getting all the data, right? The default get request work agudu. Okay, so I go to routes now. I'm going to check this particular route. Okay, I'm going to pass. So idile namba anupalam true slash what floors. So when I click on send, pathingla we are getting distinct floors as data, as a response. Right, so இங்க இருந்து, so இந்த request வந்து what it is going taking us to this controller get floor. Get floor ல போயிட்டு see is active true or true or floors வந்து distinct value நம்ம எடுக்கணும். Okay, right. So what happens when I send false? It is returning empty. ஏன்னா ஃபால்ஸில் ஒரு ஃப்ளோர் கூட கிடையாது. I'll show you here. So this active எல்லாத்துக்குமே ட்ரூ தான். ஓகே, பாருங்கள் எல்லா ஃப்ளோருமே இஸ் ஆக்டிவ் ட்ரூவாக தான் இருக்குது. ரைட், ஓகே. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் API passed our test. அப்பா சாமி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து we are going to pass a particular floor and get all its wings. ஓகே, இது நம்ம பார்ப்போம். floor வந்து floor name I'll send floor 1 slash wings. Okay, so we got bay and marina. Floor 1 or the wings எல்லாம் நமக்கு கிடைச்சிச்சு. What happens when I send floor 2? explorer navigator zenith. Okay, so database ல போய் பார்த்தாலும் அதாக இருக்கும். floor 2 explorer, floor 1 bay, floor 1 marina. Okay, floor 2 navigator, right, floor 2 zenith. So பார்த்தோம் அப்படின்னா, so this API is also passed our test. Okay, it is taking us to this particular controller get wings by floor. Okay, so இங்கே floor ஃபில்டர் வேல்யூவாக எடுத்துக்குது. நம்ம பாஸ் பண்ணுற ஃப்ளோர். ஓகே, ஸோ ஃப்ளோர் 2 இதுதான் இங்கே பெராமீட்டர். இந்த எண்ட் பாயிண்டில் பெராமீட்டராக அனுப்புகிறோம். ஓகே, ரவுட்ஸில் பெராமீட்டர் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா கோலன் ஃப்ளோர்னு சொல்லணும். இந்த மாதிரி சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா ரவுட், இந்த பர்டிகுலர் ரவுட் வந்து இது ஒரு பெராமீட்டர்னு புரிஞ்சிக்கும். ஓகே, ஸோ வி கேன் கேப்சர் தட் பெராமீட்டர் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் request.params.floor. ஸோ இந்த ஃபில்டர் மேட்ச் ஆகுற விங் நேம் தான் நம்ம டிஸ்டிங்க்ட் வேல்யூவாக எடுத்துக்கிறோம். ஸோ தட் வி கெட் இட் ஆஸ் டேட்டா. ஸோ இந்த ஏபிஐயும் பாஸ் ஆகிடுச்சு. ரைட், ஸோ த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் வாட் we are going to pass both floor and wing as a param and pass a get request. So first எல்லா கெட்டும் பார்த்துருவோம். Next we will do the put and delete. Right, so I'm going to do this floor and wing. Okay, so when I pass floor 2 and the wing name on the explorer அப்படின்னா பாஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா when I send a request, what we are getting, what all the slots. I think navigator
bay as 4 slots. Okay, let me check with bay. Floor 1 bay பாருங்க 4 ஸ்லாட்மே இங்க நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்ஸாக கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க இருந்து what it is getting these two values as param. Okay, and it is routing it to this corresponding controller function get slots by wing. Okay, so inga filter la check panni paakrom match aachna what we are getting slots dot slot name id capacity vehicle type is available. Okay, slot related data ellame namakku kedaikudhu plus wing name and id parunga wing name and id we are getting as data. Okay, so நம்ம இங்க என்ன பண்ணிருக்கோமோ அது அப்படியே டேட்டாவா நமக்கு ரெஸ்பான்ஸா வருது, right? So I think this API is also what passed in test. Okay, so the next thing is I'm going to pass floor slash slot id. I'm going to pass, right? So floor slash slot இது just text தான். I already told you parameter na colon இருக்கும். Okay, just text தான். floor slash slot id நான் பாஸ் பண்ண போறேன். Let's say I'm passing slot d ஓட id. Okay, so I got all the details of slot d along with what so this get slot by id in the API போய்டும். So here we are finding slots.find slots.id. Okay, so in the filter true achna what we are telling slots.dollar is 1. slots.dollar na இந்த match ஆகுற ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்க எல்லா ஃபீல்டுமே எனக்கு டிஸ்ப்ளே பண்ணுன்னு அர்த்தம். So that is what we are getting here. So slot d ஓட id தான் நம்ம parameter பாஸ் பண்ணிருந்தோம் ff1, you can see. So this id is matching. So we are what we have said in the query that we want all the fields from this object along slots.dollar is 1. Along with that we have also mentioned floor name wing name is fully occupied is active. எல்லாமே நமக்கு இதுவும் வேணும் சொல்லியிருக்கோம். So floor name wing name is fully occupied is active. So இந்த data தான் நமக்கு response கிடைக்குது, right? So I think this API is also running successfully. Okay, so let me check this one update slot by id. I'll go to the REST API update slot by id. So here I'm going to pass the slot id, okay, and set the value. So I'll go to update slot, right? Put method இங்க நான் என்ன பாஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா I'm going to copy this, go here, paste it here, and as I already told you content type already set ஆயிருக்கு and body ல பாருங்க I'm going to pass the data, right? Pass what data அதுதான் இங்க நம்ம சொல்லியிருக்கோம். கெப்பாசிட்டியும் ஸ்லாட் நேம் மட்டும் நான் அப்டேட் பண்ண போறேன். The remaining object I leave it to you guys, you should update it. Okay, so நான் கெப்பாசிட்டியும் ஸ்லாட் நேம் மட்டும் நான் பாஸ் பண்றேன். So already என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்கு 5000 இருக்கு. ஸ்லாட் நேம் வந்து slot d ன்னு இருக்கு. நான் அதை அப்டேட் பண்றேன். So I want capacity to be increased to 6000 and slot name should be the new slot name d1. Okay, let's see when I click on send what happens. So inga parunga we got a response like this. Okay, so when we use update 1, okay, so find by id and update வந்து வேற மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் நமக்கு கொடுக்கும், அதாவது அப்டேட் ஆன ஆப்ஜெக்ட்டே கொடுக்கும். But when we use update 1, okay, it will give us the response like this. So data la enna kaduna modified count equal to 1, matched count equal to 1. So இது ரெண்டும் 1 ன்னு இருந்தது அப்படின்னா இந்த particular update வந்து successfully run ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம்.
Okay, so if the query does not match, for example நான் இப்படி போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பாருங்க இந்த ஐடியில் இந்த ஸ்லாட்மே இருக்காது, ஏன்னா ரேண்டமாக 2 நம்பர் கொடுத்தேன். ஸோ வாட் வி காட் இஸ் மாடிஃபைட் கவுண்ட் இஸ் 0 அண்ட் மேட்ச் கவுண்ட் இஸ் 0. அதாவது இந்த query மேட்ச் ஆகலை, ஸோ மாடிஃபையும் ரன் ஆகலைன்னு அர்த்தம். But previously we got matched count is 1 and modified count is 1. Okay, so when I change ff id வந்து ff1 நான் மாற்றினேன் அப்படின்னா, okay, I'm changing this to d2. இப்போ நான் சென்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா பாருங்கள், இந்த query இந்த ஃபில்டர் வந்து மேட்ச் ஆயிடுச்சு. Okay, so the data got modified. So when I go to get slots and run it again, பாருங்க slot name D2 ஆயிடுச்சு, capacity வந்து 6000 ஆயிடுச்சு. So what? The update is working fine. Okay, so பாருங்க இந்த ஸ்லாட்ஸில் இந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்க இந்த கெப்பாசிட்டியில் போய் இந்த நியூ கெப்பாசிட்டி அப்டேட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இட் ஒர்க்ஸ், ரைட்? ஸோ இஃப் திஸ் ஃபில்டர் மேட்சஸ், it sets the new value to the existing object. Okay, so I think idhum work agudhu. I want to check this, and finally the last one. Okay, so papom get floor 1 and bake. Okay, so get panni I'll go to update slots API. Okay, so update slots when I pass these two, and also I should pass the body. Okay, let me go to update slot, floor 1 and bake. So இதுக்கு தான் நம்ம அப்டேட் ரன் பண்ண போகிறோம். I'm going to add new slots. Okay, let it be like this, and the next thing is available. Okay, is available. Okay, is available தானே, check பண்ணிப்போம். Is available, and vehicle type is light motor 4-wheeler. Sorry guys, நான் டைப்பே பண்ணிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். Vehicle type is this one. I'll copy 4-wheeler. Okay, so இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் அனுப்புகிறேன். Okay, I'll send it as an array. So I'll copy these capacity மட்டும் 2000 ஆக்கிக்கிறேன். slot name D4, available true, light motor 4-wheeler. Okay, so headers configure பண்ணியாச்சு. body, I'm going to send this. Let's see whether it works or not. We got the success. Okay, now what? Find by id and update வந்து we have told new equal to true. upsert சொல்லியிருக்கோம். இது ஒரு புது வேர்ட். நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா upsertனா update, else insertனு அர்த்தம். ஸோ updateனா, ஸோ upsertனா if the item is already available, it will go to that particular item and update. If it is not available, it will insert it as a new item. Okay, ஸோ அதான் இங்கே நடந்திருக்கு. slot A, slot B, slot C. Okay, slot name D2 தான் நம்ம இப்போ இன்சர்ட் பண்ணது. slot name D2, D4. Okay, so I think it got inserted twice. Okay, இது ரெண்டு வாட்டி இன்சர்ட் ஆகலை. இஃப் யூ கேன் ரிமெம்பர், லாஸ்ட் ஏபிஐ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணோம், அப்போ ஸ்லாட் D2 நம்ம ஆல்ரெடி இன்சர்ட் பண்ணோம், இஃப் யூ கேன் ரிமெம்பர்.
okay. So அது already existing data. இப்போ நம்ம insert பண்ணது இந்த ரெண்டு ரெக்கார்ட் தான். okay, so இது வந்து already inserted data, right? so for bay தான் நம்ம insert பண்ணோம். அப்படியா, செக் பண்ணிப்போம். slot D வந்து நம்ம D2 னு அப்டேட் பண்ணோம், if you can remember. okay, so அதுதான் இது. so this is two wheeler பாருங்க, D2 இது வந்து two wheeler, இந்த D2 வந்து light motor four wheeler. ஒர்க் ஆகுதுப்பா, நம்புங்கப்பா. okay, so if you want I can I'll do one thing, I'll run debugger and show you. இது மட்டும் debug பண்ணி காட்டணும்னு நினைக்கிறேன். okay, right, so I'll stop the server, know how to debug. okay, run start debugging, right? I'll say Node.js. so run start debugging கொடுத்ததும் debugger start ஆயிடுச்சு, இங்க பாருங்க. okay, now what I will do, I'll go to this update slot. okay, so bay learn I will insert new one D5 and D6 and I click on send. we'll get the debugger here. பாருங்க, எப்பயுமே நார்மல் debugging இதுதான். when I press on F10 பாருங்க, wing வந்து we got bay, floor வந்து we got floor 1. okay, இந்த query இப்போ execute ஆக போகுது. when I click F10 execute ஆயிடுச்சு. find wing. okay, we got data here. இங்க பாருங்க, இங்க சைடுல பார்த்தனா நம்மளோட வேரியபிள்ஸ்லாம் இங்க டிஸ்ப்ளே ஆகும். yeah, பாருங்க id is active, floor name, பாருங்க I selected id மட்டும்தான், அதனால other fields எல்லாமே undefined இருக்கு. slots is new, fully occupied எல்லாமே undefined இருக்கு. id ல மட்டும் நமக்கு டேட்டா இருக்கு. okay, so this is also running. click on F10. now it came here, right? so find wing ல id மட்டும் அரேவா இருக்கு, right? so after running this map function, now find wing will be what? find wing will be id. so now when I run this query, okay, okay, before that I want to show you request.body. request.body la பாருங்க, the data that we pass from API. இங்கே தெரியுதா, நான் காட்டுறேன். request.body, is there a place to watch, add to watch, இங்கே பாருங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு டேட்டா தான் நம்ம போஸ்ட்மேன்லேருந்து அனுப்பினோம். D5 6000, okay, and D6 2000 light motor, right? and இதையும் நான் add to watch கொடுக்குறேன். add to watch, see it has object id மட்டும்தான் இருக்கு. so find by id and update ல if this filter matches what, இந்த request.body ல இருக்க ரெண்டு ஆப்ஜெக்டையும் it will push it to this array, slots array. அங்க MongoDB ல நான் காமிச்சேன்ல, let us see. when I run this, yeah, success. and now when I add the slots to the watch, okay, it will have all the data, right? so it is successfully executed. நம்ம டேட்டாபேஸில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா we got yeah, பாருங்க, we got all the data back here.
slot A, slot B, slot C, D2, D2, D4, D5, D6 ரெண்டும் இப்போ புதுசா add ஆயிருக்கு to the existing array, right? So it is working, guys. So I'll go here, I'll stop the debugging mode, run stop debugging. Okay, debug பண்றது is very helpful to understand. Okay, go back here, go to terminal and restart the server. And the last thing is I'm going to test deleting the slot. So இங்க பாத்தீங்கன்னா slot slash floor id and slot id வந்து parameter pass பண்றோம். I'm going to delete slot. இங்க வந்து slash slot. Okay, so floor id, so bayல ஒரு slot மட்டும் நான் delete பண்ணி காட்டுறேன். Okay, I'll copy this floor id slash take one of the slot D6 வந்து delete பண்ணிடலாம். Okay, I'll pass this slot id, right? So headers already சொன்ன மாதிரி content type, application slash json. Okay, so இதுக்கு parameter ஏதாச்சும் நம்ம பாஸ் பண்றோமான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் before we run, right? So floor id, yeah, floor id and here slot id. So update run பண்ண வேண்டியதுதான். I click on send, yeah. So again update one run பண்றோம். It has matched the query. So the modified count வந்து 1 ன்னு இருக்கு. I go to get slots. Okay, floor and bayல போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா now what D6 is not there, it got deleted. Okay, so இங்க பார்க்கும்போது D6 இருந்தது bayல, now D6 got deleted. It means it is working fine. So அவ்வளவுதான் guys, I've showed you, have implemented the REST API from the beginning, and we also tested it with Postman. Also I showed you how to debug it. So எல்லாமே நான் காமிச்சிட்டேன். It is, this video has everything for you. Okay, so வெச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு தான். Enjoy it guys. So thank you so much for what என் கூட பொறுமையாக உட்காந்து இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. We will see in the next video guys. Until then, bye.